So today we will understand two simple concepts, conditional access and privileged identity management. Okay. Okay. So now, first of all, what I have done is I went to security, multi-factor authentication. I have disabled it. Okay. Sorry, in the security authentication methods, multi-factor authentication, I have disabled it. Okay. So for now, what I will do in order to confirm that one, I will go to the users and I will copy this user. Portal.authentication. So now I am getting passwordless authentication. Okay. So now multi-factor authentication, use my password. Okay. So నా దగ్గర అది లేదు కదండి, నేను డిసేబుల్ చేశా కదా మల్టీఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మీ ద పాస్వర్డ్. I think password is wrong. No. So now it is asking for me the password and it is now logging into my system. Okay. Okay, Andy. Okay. So now what we will do, we will do the multi-factor authentication using conditional access. Okay, conditional access ద్వారా మనం మల్టీ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ అనేది ఎలా చేయాలనేది చూద్దాం. ఓకే. సో దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే, మనం ఇక్కడ నుంచైనా చేయొచ్చు. సెక్యూరిటీ, కండిషనల్ యాక్సెస్, click on create a new policy. Okay, I'm clicking on a new policy and I'm selecting select users and groups, and I'm selecting only a particular user. Okay, click on select. Okay, so what is my target resource? Okay, all resources are at a certain resources are. Okay, so suppose at present I don't have any application, kada. So I don't have any application. What I will do, I will go with Microsoft admin portal. Okay. Okay. నా దగ్గర ఇంకేం లేదు కాబట్టి నేను ఈ రెండిట్లోనో ఏదో ఒకటి. ఓకే. సో ఐ విల్ గో విత్ ఆఫీస్ 365. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. నెట్వర్క్ తర్వాత చూద్దాం. we will configure on the next step. Okay. Okay. So condition. So what condition we will do is, ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో grant I want multi-factor authentication. Okay. Okay. I want multi-factor authentication. Click on select. Okay. సో సెషన్ కంట్రోల్స్ మనం ఏం చేయట్లేదు. సో ఎనేబుల్ పాలసీ, మీకు ఓన్లీ రిపోర్ట్ చేయాలా, లేకపోతే ఆన్ అవ్వాలా, లేకపోతే ఆఫ్ అవ్వాలా. సో దీని అర్థం ఏంటి? సో వాట్ డూ మీన్ బై దిస్? సో వెన్ ఎవర్ యూ సే రిపోర్ట్ ఓన్లీ, ఇట్ విల్ ఓన్లీ డిటెక్ట్. ఓకే, అండ్ యూ విల్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే. ఇఫ్ దిస్ పాలసీ ఇస్ ఆన్, ఇప్పుడు మీరు డినై చేస్తే డినై అవుతుంది, అలో చేస్తే అలో అవుతుంది. ఓకే. ఆఫ్ అంటే దిస్ పాలసీ ఇస్ ఇన్ డిజేబుల్డ్ స్టేట్. ఓకే, ఈ పాలసీ అనేది డిజేబుల్ స్టేట్ లో ఉంది. ఓకే. సో రిపోర్ట్ ఓన్లీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ డిటెక్ట్. ఓకే, అంటే మీరు ఏ లొకేషన్ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నారు, ఏ సబ్నెట్ నుంచి ఏ నెట్వర్క్ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నారు, వాట్ ఎక్స్ పారామీటర్, వై పారామీటర్, ఏవైతే మీరు పారామీటర్స్ ఇస్తారో ఇక్కడ అవన్నీ నోట్ చేసుకుంటుంది. బట్ యూ కెన్ యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్. ఓకే. ఓకే. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పాలసీ అనేది ఎనేబుల్ చేశారో, ఆ పాలసీ అనేది మీరు డినై రాస్తే డినై అవుతుంది, అలో రాస్తే అలో అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద పారామీటర్ యు ఆర్ రైటింగ్, ఆన్ దట్ బేసిస్ ద యాక్షన్ విల్ బి టేకెన్. ఓకే. ఏ యాక్షన్ అయితే మీరు రాస్తారో ఆ యాక్షన్ అనేది ఈ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ పాలసీ ఇస్ ఆఫ్, పాలసీ ఇస్ డిజేబుల్డ్.
Okay. Okay. So now let us see how it works. Okay. సో నేను ప్రస్తుతానికి ఆన్ చేస్తున్నాను. ఓకే. Okay. అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. సారీ, నేమ్ ఇస్ MFA enabled. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఓకే. సో మా పాలసీ అనేది క్రియేట్ అయింది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ గో టు portal.office.com. ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే విత్ ద యూజర్ విచ్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ లాగ్డ్ ఇన్ రైట్ హియర్. సో ఇక్కడ కాదు. సో వాట్ వీ విల్ డూ, ఐ విల్ టేక్ ఏ portal.office.com and what is the username? Username is user3. Okay. పాస్వర్డ్ వచ్చేసి GTHIKA. సో నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మై multi-factor authentication now. Okay. So I need to do the multi-factor authentication. సో ఈ multi-factor authentication నేను ఎలా ఎనేబుల్ చేశాను? యూజింగ్ ద కండిషనల్ యాక్సెస్. ఓకే. సో ఇంతకు ముందు మనం డైరెక్ట్ గా ఎనేబుల్ చేసాం, బట్ నౌ వీఆర్ డూయింగ్ దట్ యాక్షన్ వయా అవర్ కండిషనల్ యాక్సెస్. ఓకే. Okay. ఓకే. Okay, sir. ఓకే. నౌ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్ బికాస్ వి ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి మీకు చేయటం తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్దర్. ఓకే. సో నౌ లెట్ us డూ వన్ థింగ్. ఇప్పుడు నేను కండిషనల్ యాక్సెస్ లోకి వెళ్ళి ఐ విల్ జస్ట్ డూ ఏ స్మాలర్ చేంజ్. ఓకే. సో ఏదైతే పాలసీ మనం క్రియేట్ చేసామో పాలసీస్ MFA ఎనేబుల్డ్. సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏం రాస్తానంటే కాన్ఫిగర్ ఎస్, సెలెక్ట్ నెట్వర్క్ అండ్ లొకేషన్స్, సెలెక్ట్. సో ఎక్స్క్లూడ్ ఇండియా అని రాస్తా. లొకేషన్, ఆల్ లొకేషన్స్, కంట్రీస్ అప్లై. Reset filters. So why I'm not able to locate? ఒక్క నిమిషం అండి. ఇంక్లూడ్ ఎనీ నెట్వర్క్ ఆర్ లొకేషన్, ఎక్స్క్లూడ్, సెలెక్ట్. లొకేషన్ ఎందుకు కనబడట్లేదు? Like Central India. సెంట్రల్ ఇండియా కాదు. సెంట్రల్ ఇండియా అదేం అలా ఉండదు ఏమి. ఇట్ షుడ్ బి ఇండియా ఓన్లీ. ఓకే. లేకపోతే మనం ఏం చేద్దామంటే లెటస్ go and create a new policy itself. Okay. So what I will say policy name is block India access. So I will select the user 4. Target resources, select
resource, select Microsoft 365, condition, location, yes, any location, network and location, exclude, select, countries, apply, zero named location found. ఒక్క సెకండ్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇండియా, ఓకే, ఇండియా, క్రియేట్. దీన్ని తీసుకొని అక్కడ యూజ్ చేయాలి. నాకు స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో నౌ బ్లాక్ ఇండియా user, select user and group, user 4, select, target, select resource, Office 365, condition, location, yes, exclude, India, save, ఓకే, సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత గ్రాంట్ బ్లాక్ యాక్సెస్. ఇక చూడండి, ఇక్కడ గ్రాంట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ గ్రాంట్ చేయకుండా ఇక్కడ మనం బ్లాక్ యాక్సెస్ చేయాలి. ఓకే, we need to block it. ఓకే, సెలెక్ట్, క్రియేట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఎనేబుల్ పాలసీ రిపోర్ట్ ఓన్లీలోనే ఉంచాను. నేను ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ చేంజెస్. క్రియేట్. ఓకే, సో నౌ మై పాలసీ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్. నౌ నేనేం చేస్తాను, సారీ, portal.azure.com, Office 365 marks. ఆఫీస్ 365 వచ్చిందా? ఓకే, portal.office.com ఏదైనా ఓపెన్ చేయొచ్చు, నష్టమేం లేదు. యూ కెన్ డూ విత్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో యూజర్ 4 సెలెక్ట్ చేశా కదా. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ లాగింగ్ విత్ మై పాస్వర్డ్. I think password is wrong. No. So now you are able to log in into the portal. Endukani? Because in my conditional access, I have not enabled this policy. I have only run report only. Okay. Okay. So where can I see that report? ఎక్కడ చూస్తుంది సార్? అంటే అతను లాగిన్ అయినట్టు మనకి ఏదైనా లాగ్ వస్తుంది సార్? View policy impact. Okay. So లాగా అదే చూపిస్తానండి, ఒక్క సెకండ్. I don't have the access. Why? Audit logs. ఇదిగోండి, ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, సక్సెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ అన్ని మనం చేసినవన్నీ ఇక్కడ వస్తాయి మనకి. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో టు పాలసీస్, బ్లాక్, దీన్ని నేను ఆన్ చేసి సేవ్ చేస్తాను. ఓకే, సో సేవ్ చేసి
I will just close it. Close this window. Open another window. మామూలు అక్కడే రిఫ్రెష్ చేస్తే బ్లాక్ అవ్వదు. Aha. Out. Office.com. Office 369 బ్లాక్ అయిపోయిందండి. అసలు ఇంటర్నెట్ లేదా? portal.azure.com. Okay, Azure is working, but you are not able to log into that one from India. Okay. అంటే మనం ఏమి వస్తుంది. I think there is some issue. Okay. ఒక్క సెకండ్. portal.office.com. Okay, now what I will do, I will try to log in with user 4. Okay. I think it will take some time. Let us wait. Refresh. సో మనం ఏం బ్లాక్ చేసాం? కండిషన్ ఇస్ టార్గెట్ రిసోర్సెస్ ఆఫీస్ 365. Okay, so let us go one more time. portal.office.com. Okay, 365, any network, exclude multi-factor authentication, India. సార్ అక్కడ కంట్రీస్ ఐపీ సంథింగ్ ఉంది కదా సార్. ఇక్కడ కంట్రీస్ ఐపీ పెట్టాం కదా సార్, అంటే స్పెసిఫిక్ ఐపీ నుంచి మాత్రమే బ్లాక్. అవును, ఇండియా. ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసేది ఐపీ ఇండియానే కదా. ఇండియానే కదా. ఓకే. ఇప్పుడు బట్ మనం క్రియేట్ చేసింది రిసోర్స్ గ్రూప్ లో సెంట్రల్ ఇండియానే ఉందా సార్? అసలు యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అనేది గ్లోబల్ కదా. రీజియన్ తో సంబంధం ఏముంది మీకు? ఓకే ఓకే. యూజర్ వెన్ఎవర్ ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇదే గ్లోబల్ సర్వీస్, దానికి రీజియన్ తో సంబంధం ఉండదు. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. ఓకే ఓకే, లేకపోతే మనం ఏం చేద్దామంటే we will open another browser itself. Okay, ఓకే, ఇది మనం ట్రై చేస్తున్నాం కదా. లెట్ us see the logs once. Okay, అప్డేట్ అవ్వట్లేదా? కండిషనల్ యాక్సెస్, పాలసీ సక్సెస్, టైమింగ్, ఐపీ అడ్రస్ ఇది మనది. ఓకే, సో ఓకే, let us see. We could not find the Microsoft account.
One sec. portal.office.com. You should throw the error. ఇప్పుడు ఇది ఐపీ అడ్రస్ ఇండియా చూపిస్తుందా ఏది చూపిస్తుంది? వాట్ ఈస్ మై ఐపీ అడ్రస్? ఇది ఇండియానే చూపిస్తుంది. సో ద రూల్ విచ్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, మనం ఏదైతే రూల్ రాసామో అది పర్ఫెక్ట్. ఒక్క సెకండ్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. బ్లాక్ ఇండియా స్పెసిఫిక్ యూజర్స్ యూజర్స్ లో మనం ఒక్క యూజర్ యాడ్ చేసాం, 4 యూజర్. ఓకే, టార్గెట్ దాంట్లో వీ హ్యావ్ యాడెడ్ ఓన్లీ 1 అప్లికేషన్ ఆఫీస్ 365. ఓకే, అంటే ఇక్కడ కింద ఒకటి ఇన్ఫో చూపిస్తాం సార్. జిఎస్ఏ is deployed in your tenant. అది దట్ ఇస్ ఫైన్, దట్ ఈస్ అ వార్నింగ్. దాని పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో ఇక్కడ మనం ఆన్ చేసినా సరే ఓకే జస్ట్ రిపోర్ట్. ఓకే ఓకే ఓకే. సో ద ప్రాబ్లం ఇక్కడ కొంచెం మనం చేంజెస్ చేద్దాం. ఎక్స్క్లూడ్ తీసేద్దాం మనం. ఓకే, ఇంక్లూడ్ లో ఓకే. సో వీ విల్ కీప్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే ఓకే. సో మనం దీంట్లో ఒక చిన్న చేంజ్ చేద్దాం. కండిషన్ లో కరెక్టే ఉందండి, మరి ఎందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది? రూల్ అయితే కరెక్టే. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి అసలు ఇండియా తీసేద్దామండి. ఓకే, లెట్ us రిమూవ్ దిస్ వన్. ఓకే, సేవ్. నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే ఇండియాని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేయకూడదు ఇఫ్ యు ఆర్ బ్లాకింగ్ దట్ వన్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు దట్ విల్ స్టాప్ ద
ఓకే. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. ఎందుకంటే బ్లాక్ మనం ఏం చేస్తాం, అన్ని ఇండియా తప్ప అన్నిటిని బ్లాక్ చేస్తున్నాం. అవును సార్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఓకే. సో నౌ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ బ్లాక్డ్. ఓకే, సో అలా యూ కెన్ డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఓకే, యూ కెన్ గో సో అండ్ అక్కడ మనం ఇండియాని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాం కదా సార్ అంతే. అదే నేను అదే అనుకుంటున్నా, ఇండియాని ఎందుకు ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి, ఎందుకు ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలని. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే, సో నౌ సో దీంట్లో మీ కండిషన్స్ లో మీరు ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బై డివైస్ ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ వర్క్ ఫ్రమ్ లైనెక్స్ మిషన్. ఓకే, పర్టికులర్ విండోస్ మెషిన్ నుంచే వర్క్ అవ్వాలి, అది కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ యు ఓకే. ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఐ ఆండ్రాయిడ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ వర్క్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కండిషనల్ యాక్సెస్. అంటే మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు ఎన్ని రకాలుగా కూడా మీరు చెయ్యొచ్చు. ఓకే, ఓకే. ఓకే, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మీరు ఒకటి ట్రై చేయండి ఒకటి. ఓకే, సో క్లయింట్ యాప్, సో క్లయింట్ యాప్లో నాకు బ్రౌజర్ నుంచి అవ్వకూడదు. ఓకే, సో ఫ్రమ్ బ్రౌజర్ ఐ షుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు వర్క్. ఓకే, ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి, మల్టిపుల్ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ చెప్పండి. అది అజూర్ అకౌంట్ అది బ్లాక్ అయింది సార్, అది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. బ్లాక్ అవుట్ అయిందండి? బ్లాక్ అవ్వదే. నిన్న నేను ప్రాక్టీస్ చేశాను సార్, లైక్ అంటే యూజర్స్ క్రియేట్ చేసి ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్ చేసి ట్రై చేశాను. సడన్గా నా ఒరిజినల్ అకౌంట్ బ్లాక్ అని వస్తుంది, అంటే బ్లాక్ అవ్వలేదు, ఏదో ఎర్రర్ వస్తుంది. సైనింగ్ ఇన్ టు దిస్ డివైస్ రిక్వైర్స్ ఏ పాస్వర్డ్ ఆన్ యువర్ అకౌంట్, విజిట్ యాడ్ ఏ పాస్వర్డ్ టు యువర్ అకౌంట్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్, ప్లీజ్ కమ్ బ్యాక్ టు సైన్ ఇన్ అని వస్తుంది. ఓకే, యాక్చువల్ నేను ఏం చేశానంటే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసి ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్ చేశాను, ఆ యూజర్కి వస్తుంది, మళ్ళీ నా ఈమెయిల్ ఐడికి రావట్లేదు. దాంట్లో లాగిన్ అయి చూడాల్సింది మీరు ఒకసారి. ఎందులో ఏమి ఆ ఆ యూజర్ లో లాగిన్ అయ్యి ఆ యూజర్ కి పాస్వర్డ్ రీసెట్ చేయాల్సింది ఒకసారి. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఒకటి ఈఎక్స్టీ డాట్ @ఈఎక్స్టీ అనుకుంటే ఒక ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ అయింది సార్, అది గెస్ట్ యూజర్ అనుకుంటా. ఈఎక్స్టీ అనేది ఒరిజినల్ యూజర్ మీది. మరి ఈమెయిల్ ఐడి టోటల్ చేంజ్ అయిపోయింది సార్ నాది ఇక్కడ. నేను చూపిస్తా చూడండి. సి ద యూజర్ ఐడి విచ్ ఐఎమ్ లాగింగ్ నౌ. ఓకే, ఈ యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అవుతున్నా. ఓకే, ఈఎక్స్టీ 4తో ఏం అవదండి, ఎందుకంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ కాబట్టి నాది, నాకు ఈఎక్స్టీ 4 రావ. ఈఎక్స్టీ అంటే ఏంది? ఎక్స్టర్నల్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద అకౌంట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఈజ్ ఏమంటారు, ఓకే. మైక్రోసాఫ్ట్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను దీనికి. ఓకే నాది. అందుకని సో నేను నార్మల్గా డైలీ లాగిన్ చేసేది అసలు లాగిన్ అవ్వట్లేదు. సో నేను ఏం చేశాను అంటే నిన్న సడన్గా లాగిన్ అయ్యేసరికి ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్ చేసుకోండి అని వచ్చింది సార్. సరే అని ఎనేబుల్ చేశాను. అంటే నార్మల్ అకౌంట్స్ కూడా ఏదైనా మ్యాండేటరీ ఏమో పెట్టారేమో ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు అనుకున్నాను. సో ఎంఎఫ్ఏ ఎనేబుల్ చేశాక నా యాప్లో, అథెంటికేషన్ యాప్లో అది సడన్గా అనుకోకుండా డిలీట్ చేసేసారు ఎంఎఫ్ఏ అకౌంట్. చేశాక మళ్ళీ యాడ్ చేద్దామంటే రావట్లేదు. అది.
మ్యూట్లో ఉన్నారు. సారీ. సో కమింగ్ టు ద ప్రివిలేజ్డ్ ఐడెంటిటీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ప్రివిలేజ్డ్ ఐడెంటిటీ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు మేనేజ్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ రోల్ అసైన్మెంట్, ఎన్ఫోర్స్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్ యాక్సెస్ పాలసీ అండ్ డిస్కవర్ హూ కెన్ హ్యావ్ వాట్ రోల్స్. లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంది? రూల్ అసైన్మెంట్. సో డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ గో ఫ్రమ్ వన్ రోల్ టు అనదర్ రోల్, ఆటోమేటికల్ గా అది చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. జస్ట్ ఇన్ టైమ్. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు మార్నింగ్ 6 to ఈవినింగ్ 6 వరకే నాకు యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. సో నేను చేయొచ్చు. చెప్పండి, ఏదో అడుగుతున్నారు మీరు. మీరు ఇందాక మ్యూట్లో ఉన్నారు కదా, అసలు స్టార్టింగ్ నుంచి. ఇదేనండి, ఏం చెప్పలేదు, ఏం చెప్పలేదు నేను. ప్రివిలేజ్ ఐడెంటిటీ మేనేజ్మెంట్ గురించే చెప్తున్నా. మేనేజ్ యాక్సెస్. సో హౌ యూ నీడ్ టు మేనేజ్ యువర్ యాక్సెస్ అంటే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ లాజిక్ అండ్ సింపుల్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ whenever you are adding a user, you need to provide them with the least privileges. Okay, what do you mean by least privilege? అంటే ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, నాట్ మోర్ దాన్ దట్, నాట్ లెస్ దాన్ దట్. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక యూజర్ ఉన్నాడు, ఆ యూజర్ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ డేటాబేస్. సో మనం ఆ యూజర్ కి డేటాబేస్ సంబంధించిన యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. బట్ ద సెకండ్ గ్రానులర్ ఈస్ అంటే ఇంకా డీప్ గా ఇవ్వాలంటే, సపోజ్ ఈ యూజర్ అనేవాడు డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేస్తాడా, డేటాబేస్ ని మేనేజ్ చేస్తాడా, లేకపోతే డేటాబేస్ నుంచి కావాల్సిన రిపోర్ట్స్ తీసుకుంటారా. ఓకే, సో డిపెండ్స్ అపాన్ దాట్ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు గివ్ ద పర్మిషన్స్. ఓకే, సో దాన్ని మనం పిమ్ టూల్తో మనం చేసుకుంటాం. పిమ్ అంటే ప్రివిలేజ్డ్ ఐడెంటిటీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, జస్ట్ ఇన్ టైమ్ అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఏ యూజర్ ఇస్ కమింగ్ టు యువర్ project and if this user is an auditor, okay, he is the auditor. Okay, suppose if this auditor wants 2 days access to our application or to our portal, then what I do is I will provide just in time access. Okay, అంటే వాళ్ళ పని అయిపోయేంత వరకు మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత అయిపోతుంది. ఓకే, సో మార్నింగ్ 9 to 6 అండ్ అగైన్ ఆఫ్టర్ 9 to 6 మాత్రమే అది పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఆటోమేటికల్ గా 6 PM తర్వాత దట్ విల్ రిమూవ్ అండ్ అగైన్ at 9 AM ఇట్ విల్ యాక్టివేట్ ద యూజర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as just in time. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ ఆప్షన్, డిస్కవర్ అండ్ మానిటర్. ఓకే, డిస్కవర్ అండ్ మానిటర్ ఏంటంటే ఏదైతే యూజర్స్, గ్రూప్స్, పాలసీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయో దీని అన్నిటిని మానిటర్ చేసి ఇన్ కేస్ ఇఫ్ it detects something unusual, then what it will do, it will take the action on that. It is a common to focus to critical resources to go undetected. Ensure you know who has access to what. Receive notification when new assignment are granted to accounts in your organization. అంటే ఆటోమేటికల్ గా ఎవరైనా, అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ యూజర్ ఇట్ షుడ్ ట్రిగ్గర్ అన్ అలర్ట్. If I'm adding any roles to this user, it should trigger an alert. So everything you need to monitor. Okay, so adi, that is about the privileged identity management. Okay, so now so basic thing ఏంటంటే మీకు ఎప్పుడైనా ఇది కావాలంటే you need to have కంపల్సరీగా మీకు P2 లైసెన్స్ కావాలి. P1 లైసెన్స్ సో ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. ఓకే, బికాజ్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర మీరు ఏదైతే యూజర్ తో లాగిన్ అవ్వగలుగుతున్నారో ఆ యూజర్ తో లాగిన్ అయ్యి ప్రివిలేజ్డ్ ఐడెంటిటీ మేనేజ్మెంట్ చేయండి. ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ ద లైసెన్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ ద లైసెన్స్. ఓకే, నౌ ఇక్కడ చూడండి, my roles. So you can see what are my roles now. Okay, what is my role? Because I am an administrator,
So I will have global administrator permission. Okay, active assignment చూపించ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది ప్రస్తుతం నా దగ్గర. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ మై గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ permission. Okay, Okay. so now I will go back to overview once again or quick start. So I am just checking anything I have missed. Name miss avvaledu kada. Overview, quick start. Okay, go back, enter rules. Okay, that's fine. Okay, now what we will do, we will go to PIM and we will go to add assignment. Okay, click on assignment, click on add assignment. Here let us wait. Clear here, select the role which you want. Okay, you can give global administrator. Okay, so నేను ఇది Okay. ఎందుకు చేస్తానో చెప్తాను. ఓకే, select global administrator, select some user 2, click on select. ఓకే, అంతేనా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే యాక్టివ్ ఆర్ ఎలిజిబుల్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, అసైన్మెంట్ టైప్ చదవండి, ఇది మీకు చదివితేనే అర్థం అవుతుంది. ఓకే, you will get some clarity. Assignment, what is that? Assignment type in Azure AD. సో మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయంటే యాక్టివ్ అండ్ ఎలిజిబుల్. యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ గ్రాంట్స్ ఇమీడియట్ అండ్ కంటిన్యూస్ యాక్సెస్. కంటిన్యూస్ యాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే పర్మనెంట్, ఎలిజిబుల్ అంటే టెంపరరీ. ఓకే, ఓకే, యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ గ్రాంట్ ఇమీడియట్ అండ్ కంటిన్యూస్ యాక్సెస్, while eligible assignments require user to activate the role before gaining access, often with the additional security check like MFA. Okay, Okay. so now నేను ఏం చేస్తానంటే I will go and select eligible. So I'm not selecting anything. ఇది డిఫాల్ట్ గా ఉంచేసి I'm going click on assign. Okay, so I'm clicking on assign. Okay, okay, now what I will do, just refresh the page. Next, give the password. Next, sorry, portal.azure.com. ఓకే, ఇక్కడ పిమ్ సెలెక్ట్ చేయండి. పిమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎంటర్ ఐడిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత గో టు మై రోల్స్. ఇక్కడ ఎలిజిబుల్, నౌ చూడండి ఇక్కడ ఎలిజిబుల్ అసైన్మెంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఎలిజిబుల్ అసైన్మెంట్ దగ్గర ఇక్కడ మీరు యాక్టివేట్ కొడితే then you will able to get that one into that one. Click on activate. So here you need to validating the request. Validate చేసుకుంటుంది. Additional verification required. Click on continue. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇది? మల్టీ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ టు ద కోడ్. నా కోడ్ వస్తుంది ఇప్పుడు. 1 second. ఓకే, 1 second. నేను మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్కి వెళ్ళి
యూజర్ 4 కదా, ఎస్ 194577. క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. ఓకే, వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ వ్యాలిడేటింగ్ ద రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ పర్మిషన్ ఓన్లీ ఫర్ 1 అవర్, I will give 1 hour and I will give the reason. Okay, reason need access for audit. Okay, click on activate. సో ఇక్కడ మొత్తం 3 స్టెప్స్. ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది, వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటుంది, దెన్ ఇట్ విల్ డూ ద యాక్టివేషన్. ఓకే, it will take some time. సో మీకు నేను దీనికి డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్గా చేసేస్తానండి. ఓకే ఓకే, సో నెట్వర్కింగ్ అన్నీ చేసిస్తాను. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్. సో వన్ ఆఫ్ ది నౌ ఇక్కడ మీరు రీఫ్రెష్ చేస్తే it should show in your user now. Okay, so this is your active assignment till 9:53 only. నేను గంట వరకే యాక్టివేట్ చేశా, గంట తర్వాత ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ ఎక్స్పైర్. ఓకే, నౌ నౌ లెట్ us do one thing. ఇప్పుడు we will go to roles, click on add assignment, sorry, settings కి వెళ్ళి రోల్స్ లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ లోడింగ్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లోడింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఓకే, రిక్వైర్ అప్రూవల్ టు యాక్టివేట్. ఫస్ట్ ఎడిట్ కొట్టండి ఇక్కడ. ఓకే, ఎడిట్ కొట్టి రిక్వైర్ అప్రూవల్ టు యాక్టివేట్. సో ఎవరు యాక్టివేట్ చేయాలి? myself, I need to do the activation. ఓకే, లేకపోతే నేను ఏ యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాను, ఈ యూజర్తో లాగిన్ అయ్యా కాబట్టి దిస్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ మీ టు యాక్టివేట్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఓకే, అండ్ క్లిక్ ఆన్ అప్డేట్. ఓకే, సో నేను అప్డేట్ చేశాను. సో నౌ నేనేం చేస్తాను, మళ్ళీ నేను యాడ్ అసైన్మెంట్ ఒక రోల్ అనేది అసైన్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో గో టు గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో నౌ ఐ విల్ గో టు ఏ డిఫరెంట్ యూజర్. ఓకే, నేను వేరే యూజర్తో లాగిన్ అవుతా ఇప్పుడు. ఓకే, యూజర్ 3, క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, ఎలిజిబుల్ అసైన్. ఇంతకు ముందు మనం యూజర్ 4తో లాగిన్ అయ్యాం, సో మనం యూజర్ 3తో లాగిన్ అవుదాం ఇప్పుడు. So I will go with user 3. Next, now I will select the password. Password is confused. Okay, password అనేది కరెక్ట్ గానే ఉంది. So now I will go to PIM. Okay, enter ID PIM. Now I will go to PIM, go to approve request. Sorry,
అప్రూవ్ రిక్వెస్ట్ కంటే ముందు మై రోల్స్, ఇక్కడ యాక్టివేట్, okay, so let me enable this one, multi-factor authentication. Okay, yes, so I will give with 1 hour, click on activate, activate, click on activate. Your request is pending for approval. చూడండి, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నాకు అప్రూవల్కి వస్తుంది. సో నేను ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు అప్రూవ్ రిక్వెస్ట్, రీఫ్రెష్, యూ కెన్ సీ ఐ హ్యావ్ యాక్టివేట్. సో మీరు యాక్టివేట్ అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ డూ ద డీయాక్టివేషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ అప్రూవ్, రీజన్ బిజినెస్ నీడ్. ఓకే, ఏదో ఒకటి. సో మీరు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత you need to go here and you need to click on refresh. So now you can see, now you have the access. Okay, so ila you need to do the privileged and access management. Okay, privilege identity management. So these are some of the labs. Okay, అర్థమైందా అండి? అర్థమైంది, కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది సార్, ప్యాకేజ్ చేసింది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఇంకా మనకి ఒక టాపిక్ ఉందండి, అది మనం ఏం చేద్దామంటే, ఇంకా ఒకటే బ్యాలెన్స్ ఉంది మనకి, దట్ ఈస్ హైబ్రిడ్ కనెక్ట్. అది ఒక్కటే బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఇది మనం మండే చూద్దాం. ఓకే, సో మండే నేను స్టార్ట్ చేయను. మండే ఐ విల్ స్ట్రైట్ అవే ఐ విల్ గో టు లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ చెప్పేటప్పుడు ఒక విఎం ఎలాగో క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ విఎంని మనం యాక్టివ్ డైరెక్టరీకి యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఎందుకంటే దాని గురించి సపరేట్గా మనం విఎంఎల్ క్రియేట్ చేయడం ఎందుకు. సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు we will create the load balancer, then whatever the VM was there we will attach it to our domain. Okay, so దాంట్లో మనం లైనెక్స్ ని ఎలా యాడ్ చేయాలి, how we need to add the windows. ఓకే, ఈ రెండింటిని చూద్దాం మనం. ఓకే.